guys, good morning. 6:38 ng umaga. Ang aga-aga namin guys nagising kasi may trabaho si Hans and then si Mami. And sasama ako. Sasama ako guys kasi pwede akong sumama. So, actually kanina pa kaming 6 nagising ni Hans kasi 6 yung alarm namin. Bumangon kami ni Hans mga 6:30 na ganun. So, kakabangon lang namin. So, tinatamad kasi ang aga talaga. So, ayun, sasama ako. Let's see kung anong mga mangyayari doon sa event na yun. Event siya guys. Tawag nila doon is Feria. Yeah, Feria. If I'm not mistaken, yun yung narinig ko. Feria. But it's actually a market like that. Pero last day, narinig ko Feria. Sabi ko, Mami, sa Hansel, pwede akong sumama, ganyan. So, kasi ang nasa isip ko, di ba, ang Feria, may mga rides. Let's see! Kasi ganyan, di ba, sa Philippines, ang Feria, may mga rides, may ganun-ganun. Pero sabi, more on market daw. So, at least sama ko. Kasi wala naman akong gagawin dito today. Para rin matulungan ko yung dalawa. Kasi 3 lang sila guys na employee for today. If need nila ng help po. So, yan, tulong-tulong na lang din ako. Kasi naman magmukmuk ako dito sa bahay, di ba? So, si Hans actually part-time. Sideline kumbaga. Sideline siya for today and then next Saturday. This Saturday and next Saturday. Two Saturday lang siya guys. Si Mami tutuloy-tuloy ata kasi yung event guys, every Saturday meron silang sumali yung company na yun dun sa event. Sa Miami Spring yung event guys. Sa Miami Spring. So pupunta tayo doon. And now kailangan ko nang mag-almusal kasi by 8 maalis na kami. Mag-aalmusal na ako, mag-iilamos, mag-ready, ganyan. Pero last night, nag-start kami mag-ready last night. So, ngayon, almost ready na kami umalis. Ganyan. So, yeah. Samahan nyo rin ako, guys. Kesa naman magmukmuk tayo dito sa bahay. Let's go!
What is something over there? My Eyelashes. Eyelash. Look guys, we have a guapo chef here. And this is the place. Mommy's busy. So ito guys, nagkaroon kami ng time para mag-ikot-ikot ni Hans or maglakad-lakad to see kung ano yung ibang tinda nila. So yan, maraming kung iba-iba talaga yung meron sila dito. They have food, they have other stuff, they even have face painting here. Let's see where it is. Because I saw a baby or a kid with face painting na dumaan doon sa amin. May skeleton. It's really Halloween vibe. Mostly mga Americans yung nakikita namin dito, but you know, there's still Spanish people na nag-visit dito. Ikot-ikot lang to see the place, kasi kanina pagkadating namin diretso talaga kami guys doon sa pwesto para magtayo ng tent. Ayan, may fruits din, may vegetable. Ito yung face painting. Nakita nyo guys, syempre may bayad yun. Yeah, may mga tumblers, may mga DIY tumblers, sila yung mga gumagawa. Oh, ito na yung end. Can we go up down? Hey, tú quieres? Hi, Mama will like that one. Thank you. That's what we were just saying. That's ham and cheese. Yes. I put, since I already did ham and cheese, I'll do garlic.
queso. Ya, todo. Ellos son la fábrica, el dueño es brasileño y lo hace estilo brasileño, no como los latinos. Es diferente. El sazón es diferente. Ya después que hagan la de queso te hago un paquete. ¿De ¿Estás carne? haciendo la de qué? Empanadas nada más tiene de carne. ¿Eh? ¿Qué pasó, mamá? Una de pollo para llevar. Una empanada de pollo, niño. Antes de que está friendo. Eso es carne. Ah, ella quiere una empanada de pollo. Pollo. Mami, queda pollo ahí. Empanada de pollo. Empanada de pollo. Empanada de jamón y queso. Empanada de queso y empanada de carne. No hay empanada de pollo. Una empanada de carne y una de queso. Una de carne y una de queso. Sí. Jenny, esto ya está bien. Ya. Échamelo aquí para. ¿Aquí? ¿Esta de carne? Sí. Está aquí también. Échala ahí. Las redonditas son diferentes. Ya. Están poniendo empanada de queso. Mira, tenemos la soda, guaraná, Coca-Cola. Ya recibí. Acabo de limpiar. Gracias. Dos, sí. No, una. ¿De qué sabor lleva? Jamón y queso. No tips. Bueno, esto ya he venido aquí otro día. Uno sabe que se queda aquí con su amigo. Pero ¿sobre qué hora ustedes creen que se ve? Jamón y queso. Croquetas de diferentes sabores, empanada de carne, soda, depende de si... No, hay que venir a las 8 de la mañana, 8:30 llegó a mi casa. Porque habíamos convenido con Bruno que a las 8:30 él iba a estar para armar la carne. Pero bueno, ya sabemos que puede venir otro sábado, no sé, a las 10. Bruno me dijo. Norma. What about you? Hello. Yeah. You would like to try those? Or Which spicy? one? Those spicy. Algo así. You want to try? $8 but or $10 with ginger. $10 one pot. It's natural. Y este muchachito. Hay empanadas también. Te guste. Tú vas y le dices a la mamá, oye, dame acá 5 pesos, vengo ahora. Las varios sabores, pero también tenemos unas empanadas que son bien grandes, de queso, de jamón y queso, de carne. Y tenemos
Tenemos todo. Tengo queso, carne, jamón y queso. Y esto, deme. Chaira, give me my money. My money. I didn't know it's money inside. It's probably my money. $5 nada más. Sí. ¿Por qué no llega? Gracias, mi amor. Mantienes ahí, eso mismo que para bajando eso. Hay que vender esto. Ya para la otra. Aquí, croqueta brasileña. Para que bajen el hilito Not ese. sure if we're I'm gonna Croquetita brasileña. Bueno, le digo eso a los muchachos. Y me dice uno de los dos que eran más jodedores que el otro. Me dice, es que somos feos. Vamos a resolver el problema. Cuando prueben las croquetitas esas, se van a poner más bonitas. Cochilla brasilera. ¿Son brasileños? Ah, ya, es de por Brasil. Hablar español. Tiene que trabajar, ¿no? Bueno, si nos da la gana. Claro. Pero no hay ningún favor. Tenemos empanadas. Tenemos empanadas grandes. That was your Instagram. Vino muy feliz que recogimos todo. There's a lot of chicken here, guys. Chilling. Like in a public place, they are walking. That's my husband. He's here now because we're going home. We're home na. Galing kami pala guys sa Miami Springs. Isa rin siyang city dito sa Miami, Florida. And meron kasi sila dong event which is feria. Parang market, something, so on and so forth. So, yung dating tinatrabahuhan ni Mami, parang nag-part-time silang dalawa ni Hansel. Actually, dati nagpa-part-time talaga doon si Hans. And yung company, yung pangalan ng company is Mr. Eats. So, it's a food company like that. A Brazilian company actually. So, nag-join sila doon sa event na yun. And it's every Saturday
So, ngayon Saturday, it's the first day ng event. So, nag-sideline sila. Kasi sayang rin naman yung kikitain. And then, sumama na rin ako para let's see na rin kung paano yung trabaho nilang ganun. So, tumulong naman ako, pero I'm not expecting a salary for the day. Nakarating kami doon by 9, I think. Yeah. And then, pumunta kami doon. Actually, pumunta muna kami doon sa kaibigan ni Mami na katrabaho niya rin dati. So, sa bahay noon. So, pumunta kami doon. Nakarating kami by 9. 9 something. And then, pumunta kami doon sa event mismo by 10. Kasi sinundo kami nung may-ari. So, they have many flavors. And then, they also have empanadas with many flavors as well. So, it's a Brazilian style, guys. Magugustuhan nyo siya, guys, if you are based here in Florida. I don't know if they are shipping outside Florida or outside the country, other country. I don't know yet. Sobrang nakakapagod itong araw na to. Maliligo muna ako, guys, and then kakain. Matutulog na ako. Wala naman ako na ibang gagawin kasi anong oras na din, guys. So, thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo kahit na as in sobrang busy, guys. Hindi ako makapag-vlog ng maayos kasi nakalimutan ko rin yung tripod ko. So, hindi ko rin mapatong yung cellphone ko kahit saan. And then, sobrang hangin, guys, ng place. Sobrang hangin kasi sa park siya ginanap. So, as in open field siya. So, mahangin siya. Kaya, hindi ko alam kung saan ko siya pwedeng ilagay para makapag-record ako. But, ginawa ko naman yung makakaya ko, guys, para makapag-record pa rin ako. So, yeah. Thank you. And sana nag-enjoy kayo. Ingat kayo, guys, palagi. God bless you all. Bye-bye. Ciao. Gracias. Adios.